The Shadows of Eirelith. In the kingdom of Eirelith, life revolved around ancient laws that had been decreed by wise sages centuries ago. Tall mountains surrounded the valley, and at its center stood the gray stone fortress of Eirelith, a castle as imposing as the lineage of kings who had ruled it. It was home to the Dunlaith royal family, descendants of the kingdom's founders and protectors of the Valley of the Stars, the most sacred and revered place for its inhabitants. King Arlan Dunlaith was a wise man, loved by his people, although shadows seemed to have fallen over him since the disappearance of his wife, Queen Ailise, nearly a decade earlier. Ailise had been a woman of extraordinary strength and, as rumored, a witch of great power. The people of Eirelith respected her but also feared her gifts, for it was said she could communicate with the forest and the creatures that dwelled within it. King Arlan had 2 children, Prince Eadric and Princess Liora. Eadric, the eldest, was strong and brave, a skilled warrior with a sense of justice that had earned him the people's love. He was seen as the future king, a leader who would carry on the peace and prosperity his father had brought to the kingdom. Liora, on the other hand, had inherited her mother's gifts, and though it was not spoken of openly, many in the castle knew she shared the same special bond with the forest. She was reserved and noble-hearted, but also possessed a cunning that few could match. The balance of Eirelith, however, was about to be broken. For months, rumors had spread that the forest spirits were restless. Animals behaved strangely, and hunters claimed to have seen dark figures on the edge of the valley. One night, Liora was awakened by a disturbing dream. In it, a shadow enveloped the castle, and a voice whispered to her, "The Queen's blood cries for justice. Only you can face the shadows and bring peace back to this kingdom." She awoke sweaty and confused, but she knew immediately what she had to do. The following morning, Liora went to see her brother Eadric and told him about her vision. Eadric, always protective, asked her not to involve herself in dark matters, fearing for her safety. But Liora, determined, reminded him that her mother's gifts were also hers, and that it was her responsibility to discover what threatened their land. Reluctantly, Eadric agreed, but with one condition: he would accompany her. They prepared their horses at dusk, and unseen, they set off toward the Valley of the Stars, the sacred heart of the forest. There, among ancient oaks and the whisper of leaves, it was said that Eirelith's guardian spirits safeguarded the kingdom's secrets. They rode in silence until the castle lights were left behind, immersing themselves in the forest's gloom. The full, bright moon gave them just enough light to move forward without stumbling. The forest seemed alive that night. The trees whispered unintelligible words, and the air was charged with an ancient energy. Soon, they arrived at the clearing of the Valley of the Stars, where an old stone altar stood as a silent guardian. As they approached, Liora felt an odd sense of familiarity, as if the place spoke directly to her soul. Eadric, though less receptive to the forest's energies, also felt a chill run down his spine. Suddenly, a figure materialized before them. It was a tall woman with dark hair and a deep gaze. Her dress seemed woven from shadows, and her eyes glowed with a supernatural fire. Liora knew at once who she was: the Lady of the Forest, the guardian spirit who had protected Eirelith since ancient times. The lady looked at them with a mix of tenderness and gravity. "Children of Ailise," she said in a soft but authoritative voice, "you have come seeking answers, but you will find more than you expect. Your mother's blood remains here, crying for justice." Eadric, bewildered, looked to Liora for answers, but she too was lost in the lady's gaze. Finally, it was he who spoke. "What do you mean? My mother died years ago. There is no justice left but that which time has already brought." The lady gently shook her head. "Ailise did not die, at least not naturally. She was betrayed, murdered by those who sought to control her powers and silence her influence. She knew her killers would come and left a warning, a promise of justice, sealed within the forest." Silence fell over them like a heavy cloak. Liora, shaken, felt tears burning in her eyes. Her mother had not only died,
She had been killed, and now that truth demanded to be unearthed, revealed to those who still held hatred and fear in their hearts. "What must we do?" Liora asked, her voice barely a whisper. The Lady of the Forest raised a hand toward the sky, and a series of lights began to shine among the trees. It was the stars, whispering in Eirelith's ancient language. "You must seek the Fountain of Memories. There you will see what Ailís left for you. Only then can you bring justice to her spirit and restore balance to your kingdom." With a final whisper, the lady vanished into the darkness, leaving Eadric and Liora alone in the clearing. They looked at each other, and in their eyes was a mix of fear and determination. They knew what they had to do. The journey to the Fountain of Memories was long and exhausting. They crossed dense forests, rugged mountains, and dark valleys, guided only by instinct and the bond they felt with their mother. Finally, after days of travel, they reached a hidden place between mountains, where a small spring flowed from the earth, crystal clear and surrounded by ancient stones. Liora knelt by the fountain and dipped her hands into the icy water. Immediately, a series of images flooded her mind. Scenes of her mother, Queen Ailís, meeting with strangers, writing letters, and speaking quietly with those who seemed to conspire. Then, the vision darkened, and she saw the moment of her mother's murder. A man in a black robe with Eirelith's emblem, plunging a dagger into her heart. The last image was her mother's face, looking through time toward her, transmitting her final message of love and justice. When Liora opened her eyes, Eadric looked at her with a pale face, for he had seen everything through her. They both knew what they had to do: confront the true traitor, who was still within the castle walls. Back at the castle, Eadric and Liora summoned the royal council and, with the evidence of their visions, revealed the betrayal. Among the counselors was the man who had been Ailís's killer, one of their father's former allies who had sought power at all costs. The trial was swift and the punishment severe, for the crimes of that man had brought suffering and chaos to Eirelith. With his execution, Queen Ailís's spirit was finally freed, and the kingdom once again knew peace. Eadric and Liora continued their lives as Eirelith's protectors, always remembering their mother's sacrifice and honoring the sacred bond with the forest. Their legacy endured, as did the balance and justice in the lands of Eirelith. Las sombras de Eirelith. En el reino de Eirelith, la vida giraba en torno a las leyes antiguas que habían sido dictadas por los sabios hacía siglos. Las altas montañas rodeaban el valle, y en su centro se alzaba la fortaleza de piedra gris de Eirelith, un castillo tan imponente como el linaje de los reyes que lo habían gobernado. Era el hogar de la familia real Dunlight, descendientes de los fundadores del reino y protectores del Valle de las Estrellas, el lugar más sagrado y venerado por sus habitantes. El rey Arlan Dunlight era un hombre sabio, amado por su pueblo, aunque las sombras parecían haber caído sobre él tras la desaparición de su esposa, la reina Ailís, hacía ya casi una década. Ailís había sido una mujer de un temple extraordinario, según se decía, una bruja de gran poder. La gente de Eirelith la respetaba, pero también temía sus dones, pues se decía que podía comunicarse con el bosque y los seres que habitaban en él. El rey Arlan tenía dos hijos, el príncipe Eadric y la princesa Liora. Eadric, el mayor, era fuerte y valeroso, un guerrero hábil y con un sentido de la justicia que le había ganado el cariño del pueblo. La gente lo veía como el futuro rey, un líder que daría continuidad a la paz y prosperidad que su padre había traído al reino. Liora, en cambio, había heredado los dones de su madre, y aunque no se hablaba de ello abiertamente, muchos en el castillo sabían que ella tenía el mismo vínculo especial con el bosque. Era reservada y de corazón noble, pero también poseía una astucia que pocos podían igualar. El equilibrio de Eirelith estaba, sin embargo, a punto de ser roto. Desde hacía unos meses, se rumoreaba que los espíritus del bosque estaban inquietos. Los animales se comportaban de manera extraña, y los cazadores decían haber visto figuras oscuras en el límite del valle. Una noche, Liora fue despertada por un sueño perturbador. En él, una sombra envolvía el castillo, y una voz le susurraba: «La sangre de la reina clama por justicia. Solo tú puedes enfrentar las sombras y devolver la paz a este reino». Despertó sudorosa y confundida, pero supo de inmediato lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Liora fue a ver a su hermano Eadric, y le habló de su visión. Eadric, siempre protector, le pidió que no se metiera en asuntos oscuros,
temiendo por su seguridad. Pero Liora, determinada, le recordó que los dones de su madre eran también los suyos y que era su responsabilidad descubrir qué acechaba a su tierra. Reluctante, Eadric accedió, pero con una condición: él la acompañaría. Prepararon sus caballos al caer la noche, y sin ser vistos, partieron hacia el Valle de las Estrellas, el corazón sagrado del bosque. Allí, entre robles antiguos y el murmullo de las hojas, se decía que los espíritus guardianes de Eirelith custodiaban los secretos del reino. Montaron en silencio hasta que las luces del castillo quedaron atrás, sumergiéndose en la penumbra del bosque. La luna, llena y brillante, les daba apenas la luz suficiente para avanzar sin tropezar. El bosque parecía vivo esa noche. Los árboles susurraban palabras ininteligibles, y el aire estaba cargado de una energía ancestral. Pronto llegaron al claro del Valle de las Estrellas, donde un antiguo altar de piedra se erguía como un guardián silencioso. Al acercarse, Liora sintió una extraña sensación de familiaridad, como si el lugar le hablara directamente al alma. Eadric, aunque menos receptivo a las energías del bosque, también sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, una figura se materializó frente a ellos. Era una mujer alta, de cabellos oscuros y mirada profunda. Su vestido parecía hecho de sombras y sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural. Liora supo al instante quién era: la Dama del Bosque, el espíritu guardián que protegía a Eirelith desde tiempos inmemoriales. La dama los miró con una mezcla de ternura y gravedad. «Hijos de Ailis», dijo con voz suave, pero cargada de autoridad, «habéis venido buscando respuestas, pero encontraréis más de lo que esperáis. La sangre de vuestra madre sigue aquí, clamando por justicia». Eadric, desconcertado, miró a Liora en busca de respuestas, pero ella también estaba perdida en la mirada de la dama. Finalmente, fue él quien habló. «¿Qué quieres decir?» «Mi madre murió hace años. No hay más justicia que la que el tiempo ya ha traído». La dama negó suavemente con la cabeza. «Ailis no murió, al menos no de manera natural. Fue traicionada, asesinada por aquellos que querían controlar sus poderes y silenciar su influencia. Ella supo que sus asesinos vendrían, y dejó una advertencia, una promesa de justicia, sellada en el bosque». El silencio cayó sobre ellos como un manto pesado. Liora, conmocionada, sintió lágrimas arder en sus ojos. Su madre no solo había muerto, la habían matado. Y ahora, esa verdad pedía ser desenterrada, revelada a aquellos que aún guardaban odio y temor en el corazón. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Liora, su voz apenas un susurro. La Dama del Bosque alzó una mano hacia el cielo, y una serie de luces comenzaron a brillar entre los árboles. Eran las estrellas que susurraban en el lenguaje antiguo de Eirelith. «Debéis buscar la fuente de las memorias. Allí, veréis lo que Ailis dejó para vosotros. Solo entonces podréis traer justicia a su espíritu y restaurar el equilibrio de vuestro reino». Con un último susurro, la dama se desvaneció en la penumbra, dejando a Eadric y Liora solos en el claro. Se miraron, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Sabían lo que tenían que hacer. El viaje hacia la fuente de las memorias fue largo y agotador. Atravesaron bosques densos, montañas escarpadas y valles oscuros, guiados solo por el instinto y el lazo que sentían con su madre. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a un lugar escondido entre montañas, donde un pequeño manantial brotaba de la tierra, cristalino y rodeado de piedras antiguas. Liora se arrodilló junto a la fuente y sumergió sus manos en el agua helada. De inmediato, una serie de imágenes inundaron su mente, escenas de su madre, la reina Ailis, reunida con extraños, escribiendo cartas y hablando en voz baja con aquellos que parecían conspirar. Luego, la visión se oscureció y vio el momento de su asesinato, un hombre de túnica negra, con el emblema de Eirelith, hundiendo una daga en su corazón. La última imagen fue el rostro de su madre, mirando a través del tiempo hacia ella, transmitiéndole su último mensaje de amor y justicia. Cuando Liora abrió los ojos, Eadric la miraba con un rostro pálido, pues había visto todo a través de ella. Ambos sabían lo que tenían que hacer: confrontar al verdadero traidor, quien aún estaba dentro de los muros del castillo. De regreso en el castillo, Eadric y Liora convocaron al Consejo Real, y con la evidencia de las visiones, revelaron la traición. Entre los consejeros se encontraba el hombre que había sido el asesino de Ailis, uno de los antiguos aliados de su padre que había buscado el poder a toda costa. El juicio fue rápido y el castigo severo, pues los crímenes de aquel hombre habían traído sufrimiento y caos a Eirelith. Con su ejecución, el espíritu de la reina Ailis fue finalmente liberado, y el reino volvió a conocer la paz. Eadric y Liora continuaron su vida como protectores de Eirelith, siempre recordando el sacrificio de su madre y honrando el vínculo sagrado con el bosque.
Su legado se mantuvo, y así también el equilibrio y la justicia en las tierras de Eirelith.